ஆரோக்கியமே அவளின் வலிமை, மார்பகம் மற்றும் கருப்பை பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு. இது எவ்வளவு பேருக்கு இதை பற்றி தெரியும் தெரியாது, இல்லை எவ்வளோ அவேர்னஸ் இருக்குன்றதுக்காக தான் இந்த ப்ரோக்ராமே. இது ஸ்பெசிஃபிக்காக நாட் டு நோ வந்தால் என்ன ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணுங்கிறது வந்து இட்ஸ் அ வெரி ஹியூஜ் டாபிக். இட்ஸ் இண்டிவிஜுவலைஸ், ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கும். பட் வர்றதுக்கு முன்னாடி, ஒரு கேன்சர் வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன மாதிரி ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுக்கணும், வாட் கைண்ட் ஆஃப் அவேர்னஸ் வி ஷுட் ஹேவ், எவ்வளோ நாளைக்கு ஒரு தடவை கவுன்சிலிங் போகணும் இல்லை எக்ஸாமினேஷன் போகணுங்கிறதுனால பேசிக் ப்ரெசன்டேஷன் தான் இந்த இது பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ கேன்சர்னால் என்ன அப்படின்னா, every individual body has multiple cells, millions of cells, and normally every cell has to grow. Some cells have to grow, some cells have to die. So this is the part of life from the time of birth or from the time of conception till the death. So this is a normal routine for in everybody's life. So what is cancer? Cancer na, some of the cells will grow abnormally big or abnormal in numbers or the size, shape and different numbers. So this is what is called cancer. The normal cells which grows in a different form, this is known as cancer. Simple form that this is what. Normally some cells are there, it is growing in a different format. So this is what is called cancer. So what happens when the cells grow abnormally? There are a lot of changes taking place in that particular point. And beyond one point, it does not go only to that particular organ, but then it spreads all over. So this is the reason why we need to know why we have to prevent it much earlier. So it can also develop due to genetic factors, lifestyle choices, environmental exposures or infections. So why early detection? Because early detection increases the treatment success rate. This is the main purpose of the topic today, is early detection. So early detection always improves the treatment success rates. It reduces the spread of cancer and improves the survival chances. So a healthy lifestyle, balanced diet, regular exercise, avoiding tobacco and excessive alcohol, and regular screening is the motto of this program. And not only just detection, it also, why we need to know about this cancer prevention is because of we can know about the risk factors, because not everyone will get cancer. There are some certain specific group of people who are high risk. So we need to identify who are all at high risk and what kind of screening can be performed. Not everyone will need the same kind of treatment. So some individualized form of screening, management and treatment is the reason why we need to know about individual cancers. And it promotes access to resources, helps community understand available healthcare options. Then, so today we'll talk more about breast cancer and cervical cancer. These two are the most important cancers among women. So first one, we'll talk about breast cancer. So this is the second most common cancer in the women in the world, and first most common cancer in India. 16 to 20% of all cancers, compared to all the cancers in women, 16 to 20% comprise of the breast cancer. And it is reported that every 4 minutes an Indian woman is diagnosed with breast cancer, and it is strongly related to the age. Most of the time it occurs above 45-50 years, but sometimes 5% chances that it can occur below 40 years also. So what are all the stages of breast cancer? Why is the staging is important? Because the breast cancer can be detected even much earlier, very much earlier, before it even starts growing at a very, very initial stage. That is called the stage 0 or the non-invasive stage. And the survival rate, once it's detected, it's about 100% survival rate. So that is our focus is on detecting that non-invasive stage so that it does not go beyond one point, and the lifestyle becomes much better with the detection of the non-invasive stage. So stage 1 is cancer which is less than 1 inch, and stage 2 goes less than 2 inches, but it can spread to the surrounding parts. And 3 and 4 spreads beyond that particular organ, and it goes to distant spread also. So as the stage increases, the survival rate goes down.
Initially, which is 100% survival rate, goes down to 98, 88, 52, and when it goes to stage 4, survival rate is about 16%. The survival rates are usually for 5 years survival rate, what we're talking about. So, compared to stage 0 when it's 100%, and then when it goes to stage 4, it is about 16%. So, this is the reason why we need to pick up cancers as early as possible. And the most common risk factors are one, age, and gender, of course, more 100 times more for female, but men also do get breast cancers. Family history, especially in a family history where the maternal side, mother, sister, or mother, sisters, or one of them is affected, the chances of breast cancer is twice higher than the normal population. So these people are called as high risk people. And genetics, there are a lot of genetic mutations. Like in COVID time, we have seen initial first phase it was a different variation. Then the second time there was a different variation. Of course, this is not like an infection, but genetic mutations can happen in our body. So there are two different types of mutations, two genes called BRCA1 and BRCA2 genes. These gene mutations are very important because it is related to even ovarian cancers also. So genetic mutations are about 55 to 72%, and the rest of it are like lifestyle changes like high breast density, obesity, and heavy drinking. So which are the factors which we cannot change? Being female, you cannot change. Age, you cannot change. Having menstrual periods before 12 years, like very early, it's called precocious puberty, 8 to 9 years, much earlier than the usual menarche. Menopause after the age of 45. Normal menopause period is around 45 to 50. At least in India, it's around 50. Western countries, it goes up to 52, 45 to 52 years. So for us, it is around 50. So menstrual cycles continuing beyond 50, 55 years, that also contributes to breast cancer. Family history, which we cannot change. Gene mutations, we cannot change. The factors which we can change are prevent taking much of alcohol, avoid being obese, not active, not having a pregnancy like nulliparous, not breastfeeding, taking hormonal treatments, unnecessary hormonal treatments like to postpone periods, and like during that, around that menopausal stage, if there are a lot of changes like bleeding irregularities and all that, lot of hormone intake also will result in changes in the breast. So this is the same thing again. The ones which can be prevented like exercising, maintaining a healthy weight, and limiting alcohol intake, and all the other using less of hormones, all these are the preventable factors. And uncontrollable risk factors, as we said, family history and other menopause and menarche. So what are all the symptoms of breast cancer? Why are we worried so much? What should we look for in a breast cancer? So usually, most of the time, it may be asymptomatic, which you will not be able to detect most of the time. Or sometimes it starts as a small lump. Then it can keep growing slowly over the months, or sometimes there can be a lump for many years and there can be a sudden change in that, which like a sudden 1 centimeter, 2 centimeters or 3 to 4 years, but sudden change can be there, like from 1 to 2 it can go to 6 to 7 centimeters approximately. So sudden change in size. And then nipple changes. Nipple can get retracted. Instead of normally being like projected, it can get inverted, and then there can be nipple changes will be there. There can be discharge from the nipples, not just white milky discharge, but also like a serious pus-like discharge or blood-stained discharge. All these are changes, especially in an older age group, which we have to be cautious about. Change in breast color and pitting of the breast skin. This pitting of the breast skin, the best example what we can give is like if we take an orange, we know the skin of the orange, that peel, orange peel, it shows like like different, it is like that. So that is called pitting of the skin. So breast cancer sometime when it's increasing, when it's advancing, when the size of the lump is increasing, so that time it can appear like an orange peel. And the pain.
Pain may or may not be there. Initial period, pain may not be there, but as it advances, women can experience pain. So screening. So what are the types of different types of screening what we have? One is the self breast exam. So self breast exam, I'll just tell you how exactly it has to be done. Then the rest of the things are like a self breast exam happens at home, you do it yourself. Then a clinical examination by a doctor. Then breast ultrasound, mammogram, breast MRI, biopsy, and then if once it's positive, then the staging of the cancer. So these are the types of screening tests what we have. So breast examination. So when do we do the breast examination? Do you have to do it every day? No, you don't have to strain yourself to check every day. 20 to 39 years old varakku, you can just do a monthly breast self examination, just once a month. And clinical breast examination, you will have to visit a doctor at least once in 3 years. So this is in the earlier age group, 20 to 39 age. And the best time to perform this is at least 3 to 5 days after the period starts in. And if post-menopausal, you can just fix up 1 day per month, like the first Sunday or something where you don't forget, and then you can do a breast examination. So this is very important. Then 40 to 49 years old, the same monthly breast self-examination, definitely an yearly clinical examination by a doctor, and first mammogram at 40 years. And once in 2 years, we have to go for a mammogram. And then when you cross 50 years, the same monthly examination, clinical breast examination, and yearly mammogram. This has to be continued up to 65 years of age. And this was a previous recommendation, but current recommendation says even up to 75 years, we are supposed to follow up with a monthly examination, clinical examination, and a mammogram of yearly once. So these are all the timelines when we have to start looking for the screening program. So how exactly we do the self-breast examination is, we have to do it once a month. Just before periods will be better, or just around the period date, because during periods some people already have some breast pain because of the hormone changes. So we should not get confused with the normal breast pain during periods and when you are examining. So it causes confusion. So it's better to do it at least just around or 1 week before your cycles. You can look in the mirror, and then what you have to do is, probably I should have got an orange to show how it is. So you have to use 4 fingers and then go all around the breast so that you don't miss out any lumps. Just palpate for the lumps, and then we'll have to look in the axilla also to see if there are any lumps. You can stand in front of the mirror. First thing, look for any changes in the size of the breast. If both the breast size are almost same size. Normally some people will have some changes in the breast size. So, but on a regular examination, approximately we know how the size looks. If there's any change, so that is one we need to see. If there's any redness, or if there's any swelling, which is we can even look at it, and then you see that there's a change, like pitting, like what I said, that orange peel type. So any of these are there. Then we start examining all the way, standing in front of the mirror, and one examination lying down also, because some of the lumps which are not palpable when you're standing up erect, when you lie down, it might just pop up a little bit more, so it's easier to examine. So as we said, we will do it like monthly once. So these are all the things what we look for, like any skin texture change, any discharges, any pain in the axilla or the armpit, any dimpling size and shape change, any redness, lumping or thickening, and the pulled in nipple. Pulled in nipple is a very important factor, because that can be one of the signs for cancer breast. So next is mammograms. So who should do the mammogram? How often should we do is a question mark. And why mammogram? Because mammograms are the gold standard in diagnosis of breast cancer. Of course, up to 20 to 40 years, we are going to look at only the self-breast examination and clinical breast examination, unless symptomatic. But after 40 years, annual clinical examination or mammogram every 2 years. After 50 years, annual yearly ones.
65 to 70 screening is generally recommended, but ACOG, as I told you, suggests up to 75 years. And there is something called a high risk group, like what I told you, like a genetic background with a familial history of breast cancer. The current guideline says you can go annual mammogram plus MRI, which also picks up at a very much earlier rate, less than 1 centimeter. It can pick up, MRI can pick up. So these are all the standards which we follow. And advantages of this are mammogram will pick up 1 millimeter to 1 centimeter. And even before it comes up, usually these cancers grow slow, unless there are some varieties which grow very fast. So it can even pick up at least about 2 to 3 years much before the cancer actually starts showing the symptoms. So that is the reason why we are doing it annually, so that 1 year if we miss, the next year we can pick it up. A negative mammogram does not rule out further intervention. If we get one mammogram which is negative, does not mean that you will not get a breast cancer. So it has to be followed up regularly. And combined with clinical examination, it has a 94.6 sensitivity in detecting breast cancer. So that is why we are suggesting mammogram for everyone. The disadvantages are like false positive rates and may cause anxiety and distress, and it's a little painful procedure. If any of you have undergone this procedure, you know that it is slightly painful. But that pain is much better compared to what we are going to suffer later. So for whom do we do MRI? So the people with familial history, especially with BRCA1 gene and BRCA2 gene mutations. If blood test shows that there's BRCA1 and BRCA2 mutations are there, they need MRI along with mammogram yearly once. And also some of them will need surgery also to remove the breast as a preventive measure, especially if the BRCA1 and 2 gene mutations are there. As a preventive measure, sometimes they would need a preventive mastectomy also. So that is one. And this BRCA gene 1 and 2 will also have implications in the ovarian cancer. So what usually the American College of Physicians, what they tell is, once the reproductive life is over and this gene mutations are present, as a preventive measure to remove the ovaries so that they do not get ovarian and breast cancer. So these are the recommendations. So what are all the myths what we have around? So what questions should be answered? Like all breast cancers are cancerous. Is it so? No. 80% of the breast lumps are totally benign. They are not cancerous. Only 20% of them are cancerous. So we are only working on that 20% to detect as early as possible so that the suffering can be reduced. Breast cancers are not curable? No. We've seen that stage 0, it is 100% curable. And the staging, based on the stages, it gets worse. The survival rate gets better. So 90% of early stage breast cancers are curable with conservative procedures. And women with family history alone will get cancer? No. Anybody, because of gene mutations, anybody can get. But with family history, the risk is doubled. And can only women get breast cancer? No. Men also, about 1% get breast cancer. And there is a breast size usually does not determine the cancer risk. And does it always present with a lump? No, it can occur even without the lump with just some redness, nipple eversion, mild discharges, all these also. These are all the common questions when people ask when they come to the clinic. So this is all about the breast cancer. So the main thing what we need to know about the breast cancer is, one, it is very easily detectable at a very early stage. So and the survival rate is about 100%. So we have to go according to the protocols and keep up the screening protocols. Next we shall go about the cervical cancer. So what exactly is a cervical cancer? So there are multiple parts in the uterus. The cervix is the opening of the uterus. So that part is called the cervical cancer. This, the edge of the mouth of the uterus is called cervix. That usually connects the uterus and the vagina. And what about this? Why? How common it is?
This is the third most common cancer in women and second most common in India. 1 in 50 women are at risk for cervical cancer. And the important part of this is, of course, some genetic mutations do happen, but most of the time, 70 to 80% of the cancers are caused by viral infections. That is the HPV, that is called human papillomavirus. 70 to 80% of the time, it's because of the viral infection. And an important aspect is, it is preventable. At least 80% of the cancers can be prevented with a vaccine. So vaccination against HPV and regular screening are effective ways to prevent this. So who are all at risk for cervical cancer? So young age at first intercourse, less than 18 years, multiple sexual partner with multiple partners, high parity, that is having many children, smoking, teenage pregnancies, and weakened immune system. So how do we know whether you have a cervical cancer or not? Most of the time it is asymptomatic. Typically it has a very, very slow growth rate. So it is asymptomatic till it goes up to a higher stage. So early stages known as dysplasia, it may not show symptoms. That is easily detectable, like how the breast cancer can be detected much earlier, like stage 0. We have the same protocols for cervical cancer also. At stage 0, we can still detect it at an earlier stage. And then later stages, it might cause, like there can be a swelling around the cervix, which might protrude into the vagina. There can be some abnormal discharges, foul-smelling discharges, bloody discharges. Post-sexual contact, women can have bleeding. And intermenstrual bleeding. After the regular cycles get over, or any time, like they can continuously have spotting on and off, or bleeding, spotting or bleeding. And then painful sexual intercourse, heavy menstrual flow, and coexisting other sexual disorders like HIV and HBCG. So how do we do this? First is the screening part. Again, we have certain types of screening which we can do, like a pap smear, and then HPV testing, colposcopy, and cervical biopsy. These are all the basic screening methods what we have. Pap smear is the most commonly used one. That is very inexpensive, very easily done. The sensitivity is around 64 to 70% in detection. HPV testing is a little higher, costlier test, but the sensitivity is much higher, around 90 to 95% of detection rate. Colposcopy and cervical biopsy come later once any of this is positive. So physical examination, as I said, early stages, it might not even show, even if we examine, we may not be able to see anything visually. But pap smear has about 62% sensitivity, HPV is about 94%. Then when do we start testing this again? Can we do it for everyone? We start around 25 and 30 years. We have to continue screening until 65 years, or at least 2 consecutive negative pap smears and HPV tests within 10 years. Like at 65 years, if it's still one of the tests is positive, then we have to continue beyond 65 years. So HPV is a part of a normal viral infection. Not all HPV will cause cancer. So sometimes when we test HPV, it might be positive, but not necessarily that it will go on to cancer. So if the HPV is positive, then we have to go on, regular screening has to be done. So that is the reason why HPV has to be done. And then the recommended intervals is pap smear every 3 years. And if we are doing HPV testing, because it's a higher test, it has to be done every 5 years. And later, around 55 years, 65 years, 5 to 10 years, it can be done. And then after you remove the uterus, for any particular reason, if your uterus was removed, hysterectomy was done, should we still perform the pap smear? It's not necessary to do it unless the hysterectomy was performed for like early cervical cancer. If we've already done a surgery for thinking that it could be an early cancer, or if it was detected to be an early cancer, if the hysterectomy was done, for such patients, we need to go on a regular basis for the HPV testing. Otherwise, there's no need for regular screening for patients with hysterectomy.
So how do we do this pap smear? It's a very, very simple test. It's a little discomfort. It can cause little discomfort during the procedure, but it hardly takes 5 minutes. It's a very simple test. We just have to put in a small swab, and then we'll have to, at the mouth of the uterus, we just take just one swab we take, and then we'll send it to the lab. The same procedure goes for the HPV testing also. So there's no difference between pap smear or HPV, the way it is done. But the way it is detected in the lab is different, and HPV testing is much higher sensitivity. Then we do something called colposcopy, like the third picture. When we do colposcopy is like when we are doing a pap smear, not all pap smears will be either positive or negative. So there are some intermediate values will be given, intermediate risks, and some results will be given. So it may be positive for cancer, or it may not be positive, like sort of intermittent. So for such patients, we can do something called colposcopy that can visualize this pap smear. We are just visualizing directly, but colposcopy we have some magnifying lens, and then we can see at which point we need to do a cervical biopsy. So that we can go, but that is not as a screening method because it's expensive, but only for positive or intermediate risk results in either pap smear or HPV, then we can go for colposcopy. Once we do colposcopy, when we detect that some cervical area has got some swelling or some redness or some area is there, in that particular point we take a cervical biopsy. This is also not very painful, so it can be done as a OP method itself. No need for any admissions or any anesthesia for all these procedures. So these why HPV vaccination is important. As I told you, cervical cancer is purely 70 to 80% is because of the viral infection, and it's very easily preventable. So that is why we have this HPV vaccination. It's recommended to start for all girls and boys from 9 to 10 years of age, so that the earlier HPV vaccine is better, and once you give it before 15 years, the dosage is only 2 doses. Beyond 15 years, you have to give 3 doses of HPV vaccine. It's a very simple one. It's like any other TT injection. Just like 0.5 ml IM we have to give. 3 doses. First dose, then second dose will be 1 to 2 months after the first dose, and 6 months. It can be given for everyone up to 45 years. 9 to 10 years is an ideal age. Most Western countries, they follow 9 to 10 years, but here it is still not included under the vaccination schedule. But I think in IAP, that Pediatric Association is working on it to introduce into the vaccination schedule itself. Once that happens, I think it would prevent most of the cervical cancer, because it is mandatory like any other vaccination what we are taking. Then if it's mandatory, then it works much better. And boys also should be vaccinated, because there are a lot of other sexually transmitted diseases which are caused by the human papillomavirus, not necessarily cervical cancer. Some penile carcinomas are also caused by HPV viruses. So boys also should be vaccinated. And up to 15 years, only 2 doses. Beyond 15 years is 3 doses. These are all the different ones which are available now. And why we are doing all this is mainly to not to giving HPV vaccine does not completely prevent the cervical cancer, especially if you are not giving it much earlier. Like if they've already started having sexual intercourse, and then once it's given later, it will only prevent the further infections. But if it's, infection has already set in, then it will not prevent the infection. So the primary target is to give as early as possible before the sexual activity has started taking place. Secondary target is for the individuals in the especially during this, I usually, when patients come asking for cervical vaccine, cancer prevention vaccine, we give it whenever they ask for, but preferably post delivery. So that is the time when they will already there will be rupture of membranes and all that. So that is the time when we tell them we can even follow, because they would be coming to us for follow-up again and again. So I usually recommend them to take it, if they have not taken it before, to take it just before discharging the patient from the hospital, so that at least, once we give first dose, they are sort of, anyhow we have taken one, so we might as well finish it. So they come for the second and third doses. Then it is a very safe vaccine.
It should not be administered during pregnancy, but if they've taken the first vaccine just before getting pregnant, we can just stop the second or third dose, but pregnancy can be continued, it need not be terminated. Lactation, it can be given very safe. And then, as I told you, it is not a therapeutic. Once we give it, it does not mean that it will cure the cancers. The ones which are already there will not be affected. So that is, so people think that, okay, once I've taken the vaccine, nothing happens to me. But if they've already existing infections will be continuing to grow. So we have to be aware of that. Then lifestyle modifications like maintaining a healthy weight, avoid tobacco, and practice safe sex, limit the number of sexual partners, schedule regular screenings, manage stress through mindfulness, and stay informed about the sexual health and cervical cancer prevention strategies. So again, same like breast cancer, we still have the same like stage 0 to stage 4 of cervical cancer. So stage 0 is like, it's very, very clean, you cannot see anything. But as the stage increases, the 5-year survival rate goes even higher. See, initial stage is 100% survival rate. When it goes to stage 4, it is only about 7%. So the mortality rate, the death rate goes up to 93%. So we need to be aware of this. When it's very easily preventable, I think we should be using the same. So why this failure of screening is because of the lack of awareness, and women feel very embarrassed to come for an examination. They feel it is something which should not be done. Keep postponing, next visit, and next visit. And pap smears are very much affordable. Pap smear costs about 1,000 to 1,200 rupees usually. HPV testing is higher. It costs around 4,500 to 4,800, but you can do it like once in 5 years. So, but it is 1,000 rupees. I think it's quite affordable, so that it can prevent the future complications. There are a lot of false negatives if the samples are inadequate. So it has to be done at a proper place. Women should not have menstrual bleeding. It should be very clean. Then at that time we should take. And insufficient follow-up on abnormal results. So once we know that there's some abnormal results, most women, what they do is they switch doctors. They say, okay, something is wrong, we'll go somewhere else. Keep switching here, there, and then finally they don't get an idea what has to be done, and then they keep postponing till something major happens. So that one. And the main thing is unawareness of adolescent vaccination. That is before 15 years vaccination. It's most people, they don't do it. They think it's a crime to even talk about that before sexual activity. When we tell that, they say she's only 10 years, she's only 15 years. Actually, that is when the vaccine works much, much better. Then same like myths about cervical cancer, like all cancers are hereditary. No, this is about 70 to 80% of viral infections. Only older women are affected. No, mostly it is high risk women with multiple sexual partners and other reasons what we told. And it's HPV vaccines for all genders and all ages you can give up to 45 years. And pap smears prevent cancer. No, pap smears only detect early cancers. Infections will not get cleared up with pap smear or HPV vaccination, which are already pre-existing. And pap tests are not painful, and they do not diagnose all other STDs like HIV or HPCG, but the pap test will detect only the cervical cancer. So actually I was asked to talk about these two, but then ovarian cancer I just wanted to touch a little bit because some of the breast cancers are always related to the ovarian cancers, and when you're taking some chemotherapy medicines for breast cancer like tamoxifen, it can induce some ovarian cancer also. So just wanted to touch a little bit on ovarian cancer and endometrial cancer. Ovarian cancer is not as frequent as breast and cervical cancer, but when it is present, it is a lethal and it has very worse prognosis. Why? Because it is like a silent killer. Most of the time, ovarian cancers are asymptomatic till it goes up to the last stage or the later, at least stage 2, stage 3. Most of the time, the ovarian cancers do not present with any symptoms. And the risk factors are the family history of ovarian or breast cancer, inherited gene mutations like BRCA1 and 2,
age, especially women over 50 years, but some of the cancers happen even below 40 years. Previous history of endometriosis, obesity, hormone replacement therapy, personal history of breast cancer, family history of breast cancer, smoking, all these increase the risk of ovarian cancer. The symptoms usually asymptomatic, but when it happens, there can be some vague abdominal pain, not specific to any particular area, feeling full very quickly, changes in bowel habits because of the pressure symptoms. Either they can have constipation or they can even have alternating constipation and loose stools, and frequent urination, unexplained weight loss, feeling very tired, menstrual changes or irregularities, and bloating and abdominal pain. So I think we'll skip this diagnosis. It's too big a topic. Prevention, there are actually no screening protocols for the ovarian cancer, but for the high risk group, we have some protocols like a transvaginal ultrasound and a blood test called CA-125, which can be done every year based on the high risk group. But as such, for low risk women, there's no screening protocol advised as such. So women with history of breast cancer or positive genetic mutations should undergo regular screening. And as I told you earlier, that BRCA gene, if it's there, if they finish the reproductive period, it is better to remove both the ovaries as a preventive measure, because BRCA1 and 2, at least 65 to 80% of the cancers, which if we are expecting cancers, the incidence comes down very well with the preventive surgeries. And endometrial cancer, it's a very rare cancer, but it affects the uterine lining. So I just touching upon this because it's part of women cancer. So it usually happens very late, usually about more than 60-65 years. Most common symptom would be like abnormal vaginal bleeding, like discharges, like foul smelling discharges. It's usually rare, once 2 in 100,000 women only it affects. There's no proper screening protocol, but on a regular examination, we can pick up like a scan or a regular pelvic examination can pick up endometrial cancer, especially in post-menopause women, if they're having bleeding, if they have on and off bleeding or spotting. Once we do an examination like a transvaginal ultrasound, we can pick up this endometrial cancer. So risk for endometrial cancer is again age, over 60, obesity, lot of hormone replacement therapy during the around perimenopausal age group, sugars, early menarche and late menopause. Symptoms, as I told you, abnormal vaginal bleeding and discharge, postmenopausal bleeding. Lifestyle modifications only to reduce the overall the cancer risk, like a healthy diet, regular exercise, avoid smoking. Why I am repeating again and again, avoid smoking and limit alcohol? You may think that, like Indian women don't do this much, but still now the incidence is increasing. So I think this is one of the important factors. Routine checkups and scheduled screenings are very important. And I was not here to scare all of you, but just to give an awareness, just as a early detection gives much better prognosis. And at our hospital, we have a dedicated oncology unit with a surgical oncologist and a radiation and medical oncologist and gynecologist. So if there's any screening or anything, you can just come over to us. Thank you. Thank you, ma'am. If you want to ask any questions, you can. Yes. Give her a big applause for our resource person, Dr.த ma'am. And any questions from the user side can ask. Yes. Okay. அனைவருக்கும் வணக்கம். ரொம்ப நன்றி டாக்டர் தாமரை ராம் அவர்களுக்கு. ரொம்ப அழகாக நமக்கு இன்றைக்கி கேன்சரோடைய அந்த அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் பற்றி ரொம்ப அழகாக பேசியிருந்தாங்க. ஸோ ஏர்லி டிடெக்ஷன் இது நம்மளை எத்தனை பேர் ஒழுங்காக ரெகுலராக பண்ணிட்டு வரோம் அப்படிங்கிறதே ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி. இன்றைய காலகட்டத்தில் இப்போ டாக்டர் அவங்க நானும் அவங்கள உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இதை தான் சொன்னோம். ஆனால் அவனா டக்குன்னு கூகுள் எடுக்கிறாங்க, இது இருந்தால் என்ன,
இது வந்தால் என்ன? அதான் சொன்னாங்க, எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குமா, என்னோட முதல் எதிரியே கூகுள் தான் அப்படின்னாங்க. ஏன்னா நான் எழுதி கொடுக்குற மருந்தை கூட நம்பாமல் கூகுளை பார்க்குறாங்க. டாக்டர் இதை கொடுத்துருக்காங்க, நான் சாப்பிட்றதா? கூகுள் எல்லாத்தையும் பண்ணிடாதுங்க. எதுக்கு உண்மையிலேயே கூகுளை பார்த்து நாம் பயந்து தெளிவை ஏற்படுத்திக்கணுமோ அதை நாம் விட்டுறோம். ஆனால் இதெல்லாம் இவங்க சொல்லி அப்போ இப்போ இவங்க படிப்புக்கு இவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு நம்ம மதிப்பு கொடுக்கணும். ஸோ அந்த ஒரு இதில் தான் அவங்க இவ்வளோ ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் ரொம்ப அழகாக நமக்கு எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. சர்விக்கல் கேன்சரோடைய அந்த வேக்சினேஷன் இது பற்றிய ஒரு தெளிவு எல்லாருக்கும் நிச்சயம் வரணும். ஏன்னா அது வந்து இட் இஸ் அ மஸ்ட் அப்படின்னாங்க. டாக்டர் வந்து ரொம்ப அழகாக சொன்னாங்க, 9 வயதுலேருந்து 10 வயது சிறுமிக்கே அந்த வேக்சினேஷனை நம்ம போட்டுருணும். ஆனால் அவங்க சொன்ன மாதிரி சொன்னதும் வீட்டில் பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் அலறுவாங்க, ஐயோ செக்ஸுன்னு வந்த பிறந்தானே அதெல்லாம் யோசிக்கணும். என் பொண்ணுக்கு 9 வயசு 10 வயசு இப்போ போய் அதெல்லாம் பேசுகிறீங்களே. எஸ் எஸ் இல்லை எஸ் டாக்டர், இப்போ நான் அதை தான் சொல்ல வரேன். நான் ரீசெண்டாக ஒரு கவுன்சிலிங் பண்ணுறவங்க கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தேன். அவங்க சொல்கிறாங்க, இப்போ ஸ்கூல்ஸில் ஏர்லி ஸ்டேஜ் ஆஃப் ப்ரெக்னென்சியை டிடெக்ட் பண்ணுறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த வேக்சின் வந்து நம்ம எவ்வளோ ஏர்லியாக போடணுன்றதுக்கு நிறைய எவிடன்சஸ் இருக்குது. அதனால் நத்திங் டு அலாம், நத்திங் டு வரி. கவர்மெண்ட் எல்லாமே ஒழுங்காக கைட்லைனோட தான் கொடுத்துட்ருக்காங்க. நாம் நம்ம கடமையை ஒழுங்காக செஞ்சாவே இதில் பல விஷயங்களை நாம் தடுக்கலாம். ஸோ டாக்டர், உங்ககிட்ட முதல்ல என்னுடைய கேள்வி, இந்த வேக்சின் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது இல்லைங்களா, அது வந்து கவர்மெண்ட் ஏதாவது ரெக்கமெண்ட் பண்ணுதா, இல்லை தனியார் மருத்துவமனை கவர்மெண்ட் மருத்துவமனையில் கூட சப்சிடைஸ் ரேட்டில் ஏதாவது கிடைக்குதா? கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ்லேயே கிடைக்கும், அது கைனக் டிபார்ட்மெண்ட்டில் கிடைக்கும். பட் இட்ஸ் நாட் லைக் ஃபிக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம். இப்போ மற்ற குழந்தைங்களுக்கு இருக்க அந்த தடுப்பூசி மாதிரி ஃபிக்ஸ்டாக இல்லை. பட் கவர்மெண்ட் இஸ் ஒர்க்கிங் ஆன் இட். மேபி வெரி ஷார்ட்லி வில் கெட் இட். அந்த ஷெட்யூலில் வரணும் அப்படிங்கிறது தே வில் கெட் இட். லைக் எனி அதர், இப்போ இது போலியோ மற்றது டிபிடி எல்லாம் போடுற மாதிரி தே ஆர் பிளானிங் டு கெட் இன் டு த ஷெட்யூல். பட் ஆஸ் சச் இப்போ வந்து போத் இன் கவர்மெண்ட் அண்ட் ப்ரைவேட் யூ வில் கெட் த வேக்சின்ஸ். இப்போ நீங்கள் இந்த BRCA 1 and 2 அப்படின்ற விஷயம் சொன்னீங்க. அது வந்து நான் இப்போ தான் உண்மையிலேயே கேள்விப்படுறேன். இந்த BRCA 1 and 2 அப்படிங்கிறது ரத்த பரிசோதனையில் தெரியும் இல்லைங்களா? ஆமாம். அது இருந்ததுன்னா நம்ம கேன்சருக்கு ரொம்ப நமக்கு சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அது வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் செக் பண்ணணும்னு தேவையில்லை. இட்ஸ் நாட் லைக் அ ரொட்டீன் மேண்டட்ரி டு செக் ஃபார் எவ்ரி ஒன், பிகாஸ் ஒன் இட்ஸ் அ வெரி காஸ்ட்லி டெஸ்ட். ஓகே. இட் காஸ்ட் அபவுட் மோர் தென் 30,000-35,000 சம்திங். ஸோ ஆஸ் அ ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட் we will not do for everyone. That is not at all required. But ஃபேமிலியில் mother sister or sister, or if the one woman is affected and that if somebody is affected, that is one. Or affect ஆனவங்களுக்கு வந்து அந்த biopsyல வந்து it shows that there is a mutation in that particular woman. So and the family they are called as high risk group. So for those people it will be needed. But இப்போ ரீசெண்டாக தான் they've started doing for those affected. But கொஞ்ச நாள் முன்னாடி பண்ணவங்களுக்குலாம் எல்லாருக்கும் வந்து breast remove பண்ணியிருப்பாங்க, chemo radio they would have undergone. But அந்த gene mutations if they've checked, then that family particularly அங்க இருக்க women mostly they have to get it the checked. Okay, so family not for everyone. Okay. It's a very expensive test. It is not like a regular screening test. Okay, so historyல இருந்தா அது தேவைப்படலாம். அப்படி இருந்தாலும் ஒரு சில பேருக்கு வந்து இப்போ ஃபேமிலியில் இருந்து பாசிட்டிவ் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. பாசிட்டிவ் வந்தால் doesn't mean that like you will 100% you will get it. But that regular screening methods இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். லைக் வித் தட் MRI screening, பிகாஸ் எல்லாருக்கும் MRI பண்ணணும்னு தேவையில்லை. As I told, MRI is also another expensive. So screening tests are usually meant to be like an affordable rate. MRI and other tests and all are more expensive. So only for some specific group of people we need to get these done. Okay, okay. Thank you, doctor. வேற யாருக்காவது கேள்வி? எம்பரியோ பேக் பத்தி எது? எம்பரியோ பேக் கருப்பை பத்தி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? எம்பரியோ பேக் கருப்பை இது கேன்சர் பத்தி கேக்குறீங்களா இல்ல ஜெனரலா கேக்குறீங்க? ஜெனரல் இல்ல உங்க ஐட்டம் ஆஃப் அதுல வந்து கருப்பை இது போட்டு ஒரு ஐட்டம் இருக்கு. அது அந்த இப்போ நம்ம சர்வைக்கல் கேன்சருங்கிறது வந்து அந்த கருப்பை வாய் கிட்ட வரது கேன்சர் பத்தி தான் பேசியிருக்கோம் நம்ம. அது எண்டோமெட்ரியல் கேன்சர்னு கடைசியில் சொன்னேன். அது வந்து ஹோலாக அந்த கருப்பைக்குள்ளே வந்து லேயராக இருக்கும். அதில் ஒரு லேயர் ஃபுல்லாக அஃபெக்ட் ஆகிறது தான் வந்து இது. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் வேறு இருக்குது. ஒன்று வந்து ஃபைப்ராய்ட் சொல்லுவாங்க. ஒரு சில சமயம் ஃபைப்ராய்ட் 90% ஃபைப்ராய்ட்ஸ் வந்து கேன்சராக ஆகாது. சின்ன ஃபைப்ராய்டாக இருக்கலாம், பெரிய ஃபைப்ராய்டாக கூட இருக்கலாம். பட் அது கேன்சர் ஆகாது. ஆனால் 1% சான்சஸ் அது கேன்சராக மாறுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அது கருப்பையிலேருந்து வர்றது அது.
இன்னொன்று அந்த கருப்பை லைனிங் இருக்கும், அந்த லைனிங்கில் வர்றது தான் எண்டோமெட்ரியல் கேன்சர்னு சொன்னோம். அது ரொம்ப ரேரு, மோஸ்ட்லி 60-65 இயர்ஸுக்கு மேலே வர்றது ஒரு 2% only will get it. அடுத்தது கர்ப்பப்பை வாய், அந்த வாயில் இருக்கிறது தான் சர்வைக்கல் கேன்சர். அதை பற்றி தான் இப்போ நம்ம பேசியிருக்கோம். அது இல்லாமல் ஓவரி, டியூப், இது முட்டைப்பையில் இருக்கிறது தான் ஓவேரியன் கேன்சர். எங்கே கட்டியிருந்து? ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து இப்போ ஒரு சர்ஜரி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எதுக்காக சர்ஜரி பண்ணுறோன்னு பார்க்கணும். நமக்கு இப்போ கேன்சர்னு கண்டுபிடிச்சு நம்ம இப்போ சர்ஜரி பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து we have to do the ஸ்டேஜிங்க்கு நம்ம வந்து பிஃபோர் சர்ஜரி we have to do the staging. அது அதுக்கு வந்து சிடி இருக்குது, எம்ஆர்ஐ இருக்குது, அந்த பெட் ஸ்கேன்னு சொல்லுவாங்க. பெட் ஸ்கேன் வந்து வேறு எங்கேயாவது டிஸ்டன்ட் இப்போ லங்ஸுக்கோ இல்லை போன்ஸுக்கு, பிரெயின்ஸுக்கு அந்த மாதிரி எதுவும் ஸ்ப்ரெட் இருக்கா, ஸ்டேஜ் 4 அந்த மாதிரி இருக்கான்னு பார்க்குறது. ஸோ சர்ஜரிக்கு முன்னாடி ஸ்டேஜிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா ஒரு சில ஸ்டேஜஸ் ஸ்டேஜ் 3, ஸ்டேஜ் 4 போகும்போது சர்ஜரி பண்ணவே முடியாது. ஃபஸ்ட்டு கீமோதெரப்பி, ரேடியோதெரப்பி கொடுத்து அதுக்கப்புறம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ தட் ஸ்டேஜிங் பார்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்டேஜ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம சர்ஜரி முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த டிஷ்யூ எடுத்து பயோப்சிக்கு அனுப்புவோம். ஸோ வில் நோ வாட் கைண்ட் ஆஃப் கேன்சர். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தட் ஆங்காலஜி டீம், போத் சர்ஜிக்கல் ஆங்காலஜிஸ்ட், மெடிக்கல் ஆங்காலஜிஸ்ட், அவங்க டிசைட் பண்ணி தே வில் டெல் என்ன மாதிரி கீமோதெரப்பி கொடுக்கணும், இல்லை ரேடியோதெரப்பி கொடுக்கணுமா என்னங்கிறது பார்ப்பாங்க. ஸோ கீமோதெரப்பி டிஃப்ரெண்ட் மெடிசன்ஸ் அது. ஸோ ஃபார் ஈச் ஸ்டேஜ் தேல் கிவ் டிஃப்ரெண்ட் செட் ஆஃப் மெடிசன்ஸ். எத்தனை சைக்கிள் கொடுக்கணும், எவ்வளோ நாளைக்கு ஒரு தடவை கொடுக்கணும், தே வில் ஃபாலோ. அது முடிச்சதுக்கப்புறம் தே வில் கீப் ஃபாலோயிங் அப் இனிஷியலாக வந்து எவ்ரி 3 months ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் எவ்ரி 6 months, ஆஃப்டர் எவ்ரி 5 years. So the doctors will let you know how long to follow. But regular follow-up is a must. Cancer திரும்ப வருமா வராதாங்கிறது வந்து we cannot tell. பட் அதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். பட் கம்ப்ளீட்டாக கீமோதெரப்பி, ரேடியோதெரப்பி எடுத்தால் the recurrence will be less, but it's not nil. ஜீரோன்னு சொல்ல முடியாது, பட் திரும்ப வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கும். அது திரும்ப கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கோ இல்லை அந்த மாதிரி சான்சஸ் இருக்கலாம். பட் திரும்ப ஏர்லி டிடெக்ஷன், திரும்ப ரெக்கரன்ஸ் வருதா இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்கு சொல்கிற ப்ரோட்டோகால் வைஸ் we have to follow. எத்தனை நாளைக்கு ஒரு தடவை ஃபாலோ பண்ண சொல்கிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி. ஸோ த ஆங்காலஜிஸ்ட் வில் டெல் ஃபர்ஸ்ட் 5 yearsல வந்து திரும்ப பெட் ஸ்கேன் பண்ணணும், இல்லைனா வந்து ஜஸ்ட் ஸ்கேன் பண்ணால் போதும், இல்லை சிடி தேவையாக இருக்குன்றது பேஸ்ட் ஆன் என்ன மாதிரி கேன்சர் இருந்தது, எவ்வளோ கீமோ கொடுத்துருக்கோன்றதை வச்சு தே வில் டெல் எப்படி ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ ஓகே, சம்டைம்ஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் நமக்கு வந்து ரொம்ப ஏர்லி கேன்சர் மாதிரி இருந்ததுன்னா நமக்கு வந்து ஸ்கேன்லேயோ இல்லை ஸ்கேனில் வந்து வேறு ஏதாவது இப்போது ரொம்ப பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் மாதிரி தெரிஞ்சிருக்காது, பெரிய க்ரோத் மாதிரி இல்லைன்னா நமக்கு ஸ்கேனில், பிகாஸ் ஸ்கேன் வந்து நம்ம டைரெக்டாக நம்ம சர்ஜரி பண்ணும்போது வி ஓப்பன் இட் டைரெக்ட்லி அண்ட் வி விஷுவலைஸ். பட் ஸ்கேனில் இல்லை மற்றதுலலாம் வந்து வி சீயிங் ஒன்லி த ஷேடோஸ். ஸோ அதில் வந்து எவ்வளோ தெரியுங்கிறத பார்த்து தான் இருக்குது. ஸோ பட் ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது நம்ம ஓப்பன் பண்ணும்போது வி ஆர் சீயிங் இட் விஷுவலி, தென் வி நோ அது எவ்வளோ இருக்குது, அது கேன்சர் மாதிரி இருக்குன்னா தென் அதை பேஸ் பண்ணி தென் அதுலேருந்து ஸ்டேஜிங் இது பண்ணுவாங்க. ஏன்னா ஒரு சில சமயம் ஓப்பன் பண்ணும்போதே தே திங்க் இட்ஸ் அ கேன்சர்னா த கைண்ட் ஆஃப் சர்ஜரி இஸ் டிஃப்ரெண்ட். நார்மலாக பண்ணுறதை விட சுற்றி இருக்க அந்த நோட்ஸ் அதெல்லாம் எடுத்து செக் பண்ணி அனுப்பிச்சு அதுக்கப்புறம் தே பேஸ்ட் ஆன் தட் தே வில் டெல் யூ எப்போ கீமோ கொடுக்கணும், எத்தனை சைக்கிள் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தே ஃபாலோ. ஒன்ஸ் ஆப்ரேட்டட் நம்ம வந்து there's no going back on it. தேவையாக இருந்தால் செகண்ட் லுக் சர்ஜரின்னு ஒன்று பண்ணுவாங்க. இஃப் இட்ஸ் அ வெரி ஹியூஜ் ஒன், ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் திடீர்னு ரொம்ப பெருசாக இருக்க மாதிரி இருக்குது, இல்லை உள்ளெல்லாம் ஸ்ப்ரெட் ஆன மாதிரி இருக்குது. இப்போ அல்ட்ராசவுண்டில் வந்து ஸ்ப்ரெட்ஸ் வந்து நமக்கு அவ்வளோவா தெரியாது. பட் சிடியில், எம்ஆர்ஐயில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அந்த நோட்ஸ், அந்த இது லிம்ஃப் நோட்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஸோ தோஸ் ஸ்டேஜஸ் வந்து அந்த மாதிரி இதில் தான் பண்ண முடியும். சம் பீப்புள் ஆர் நாட் வெரி மச் அஃபோர்டபுள், ஸோ அல்ட்ராசவுண்ட் மட்டும் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது ஓப்பன் பண்ணும்போது இஃப் இட்ஸ்
கேன்சர் மாதிரி தெரியுது. பிகாஸ் நமக்கு நிறைய சர்ஜரி பண்ணியிருந்தோம்னா ஒன்ஸ் வி see it அது நார்மலாக கட்டி மாதிரி இருக்கா இல்லை கேன்சர் மாதிரி இருக்கா இல்லை ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி இருக்குன்னா த சர்ஜரி வில் பி டோட்லி டிஃப்ரெண்ட். அதுலேருந்து பேஸ் பண்ணி ஃபர்தர் ட்ரீட்மெண்ட் ஹேஸ் டு பி ஸ்டார்டட். மேம் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரின்றது மோஸ்ட்லி மெட்டர்னல் சைடா இல்லை பெட்டர்னல் சைடா? Most of the time it's maternal, but paternal side also is important. 20% of the time paternal side also gets it. மெனோபாஸ் டைம்ல வந்து பீரியட்ஸ் irregular ஆகும் இல்லையா? ஸோ அந்த டைம்ல நம்ம அதை எப்படி எடுத்துக்கிறது? அது எந்த மாதிரி நம்ம அது வந்து நம்ம we have to ஃபஸ்ட்டு ஹிஸ்ட்ரி ஃபுல்லாக இதை பார்த்துட்டு then we have to see பேசிக்காக ஒரு ஸ்கேன் பார்த்துட்டு ஒரு சில பிளட் டெஸ்ட் பண்ணணுமா. இந்த பேப்ஸ்மியர்லாம் எப்படியும் பண்ணணும், ப்ளீடிங் இல்லாத டைமில் பண்ணி பேப்ஸ்மியர் அந்த ஸ்கேன் இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு இஃப் there's nothing no other symptoms then we just have to wait and watch. இல்லை சிம்டம்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது, இப்போ ப்ளீடிங் இரெகுலராக இருக்குது அப்படின்னா வில் see அந்த ஏஜ் குரூப் வைஸ் வில் see மெடிசன் கொடுக்கணுமா இல்லை தானாக நிற்குமான்றதப்பா. 40-42 எல்லாம் வந்து வில் ஸ்டில் ஹேவ் டு கொஞ்சம் அக்ரெசிவாக கொஞ்சம் ட்ரீட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். பிகாஸ் யூ ஸ்டில் 40-42 only, no அட்லீஸ்ட் ஸ்டில் 45-50 வரைக்கும் we can wait and see எப்படி ப்ரோக்ரஸ் ஆகுதுங்கிறது பார்த்துக்கலாம். 40-42 இன்னும் பீரியட்ஸ் ஏன்னா ரொம்ப ஏர்லியாக மெனோபாஸ் வந்தால் the hormone levels will go down. So that also will cause lot of problems because நமக்கு வந்து இப்போது சர்ஜரி பண்ணி எடுக்கிறது வேறு விஷயம். சர்ஜரி பண்ணாலும் ஏர்லியாக மெனோபாஸ் வந்ததுன்னா there are other problems like ஈஸ்ட்ரஜன் லெவல்ஸ் குறைஞ்சா கால்சியம் லெவல்ஸ் எல்லாம் குறையும், போன்ஸ் எலும்பெல்லாம் தேய ஆரம்பிக்கும். ஸோ அந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வரும். ஸோ we will not stop it. ஓகே irregular periodsன்றதுனால கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் பண்ணணும் இல்லை, வில் give you some treatment based on that. ஆக்சுவலி அவங்களுக்கு 42 இயர்ஸ் தான் ஆகுது. 3 months வந்து ஹெவி ப்ளீடிங் இருந்தது. தென் அதுக்கப்புறம் ஒரு 3 months வந்து ரொம்ப ஷார்ட்லாம் ஒரு 3 days. ஸோ நம்ம ரெகுலரைஸ் மற்ற டெஸ்ட்லாம் பண்ணிவிட்டு வேறு கேன்சர் மாதிரி எதுவும் இல்லைன்னா ரெகுலரைஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஹார்மோன் டேப்லெட்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். இப்போ இருக்குன்றீங்களா? அந்த மாதிரி இருந்தால் நம்ம இருக்கலாம், பார்க்கணும், செக் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும். செக் பண்ணி அதை ரூல் அவுட் பண்ணிவிட்டு இஃப் there's nothing then we can give some tablets to regularize. தேங்க்யூ. நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் சொன்னீங்க. அப்புறம் இந்த ஹெச்சிவி வேக்சினேஷன் வந்து பசங்களுக்கும் அதாவது பாய்ஸுக்கும் ஆமாம். கொடுக்கணும்னு சொன்னீங்களா? அது ஜென்ரலாக நிறைய டாக்டர்ஸ் அதை அட்வைஸ் பண்ணுறதே இல்லை. But கொடுத்தா better. வேக்சினேஷன் கொடுத்தா better. லிஸ்ட் அவுட்டே வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் எல்லாத்துலேயுமே they are giving. இங்கே வந்து we are not giving it much, only for those who are asking we are giving, but அங்கே வந்து it's the western countries-ல எல்லாமே கொடுக்குறாங்க. இருந்தால் தானே நமக்கு ஆமாம். எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் இருக்கிறதே தெரியாது. ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐம் ஹியரிங். நீங்கள் சொன்னதுக்கப்புறம் தான் Boys also can be given. ஸோ பசங்களுக்கும் கொடுக்கணும் அப்படின்னா. அப்புறம் வந்து இப்போ பிரெஸ்ட் கேன்சரில் வந்து இப்போ ஃபைப்ராய்ட் கட்டியெல்லாம் இருந்ததுன்னா வந்து ஜென்ரலாக டாக்டர்ஸ் வந்து அது வந்து ஒன்றும் இல்லை. அதான் சொன்னேன் நான் வந்து 80% ஆஃப் த breast lumps are வந்து இது நாட் கேன்சர். பட் அவங்க வந்து அந்த சர்ஜரிலாம் தேவையில்லை தேவையில்லை சொல்கிறாங்க. பட் அது எப்போ நம்ம அதை அப்படியே வச்சுக்கலாமா இல்லை அது இப்போ ஃபைப்ராய்டினோமா நமக்கு கன்ஃபார்ம்டாக தெரிஞ்சதுன்னா அதை வந்து நம்ம வந்து ஒன்றுமே பண்ண வேண்டாம். சில சமயம் கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். நம்ம பேஸ் லைனாக ஒரு மேமோகிராம் மட்டும்தான் பண்ணி, மேமோகிராம் கூட வேண்டாம். ஏர்லி ஸ்டேஜ் அது 20-30 இயர்ஸில் வந்து அல்ட்ராசவுண்ட் பண்ணாலே போதும். ஸோ வில் ஜஸ்ட் ஹாவ் அன் ஐடியா அது எவ்வளோ சைஸ் இருக்குது. If there's sudden growth in that, slowly increasing in size, it's okay, அது எதுவும் பண்ண வேண்டாம். இப்போ சடனாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு, இல்லை சடனாக அதுலேருந்து பஸ் மாதிரி ஏதாவது வருது, இல்லை டிஸ்சார்ஜ் இருக்குது, அந்த மாதிரி இருக்குது. இல்லை சில பேருக்கு வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும், அந்த மாதிரி இருக்குது. இஃப் நோ லைக் டிஃபிகல்ட் டு வேர் ட்ரெஸ்ஸஸ், சம் பீப்புள் ஹேவ் இட் இந்த இது ஆக்சிலாவில் இருக்கும். ஸோ பெருசாக இருக்கும், அது கொழுப்பு கட்டி மாதிரி இருக்கும். ஸோ ப்ளவுஸ் போடுறது, ட்ரெஸ் போடுறது, அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்குலாம் வந்து we can remove it. சிம்டமேட்டிக்காக இருந்ததுன்னா we can remove. Otherwise fibroadenomas are the only 1% chances that it can turn into a cancer. அதுலேயே வந்து அது வந்து டிபி செல்ஸ் அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்களே, அந்த மாதிரியும் இருக்குமா? ஃபைப்ராய்டில் டிபி செல்ஸ் இருக்கு. ஃபைப்ராய்டில் டிபின்னு வராது, அந்த லிம்ஃப் நோட்ஸில் வந்து டிபி வர்றதுக்கு சான்சஸ். அது நம்ம எல்லையராக வேறு பிளட் டெஸ்ட் மூலம் செக் பண்ணிக்க முடியுமா? அந்த மாதிரி டிபி வந்து வில் ஹேவ் டு எக்ஸாமின் பண்ணி லிம்ஃப் நோட் பிரெஸ்ட்டில் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை, லிம்ஃப் நோட் மட்டும் என்லார்ஜாக இருக்குன்னா அந்த லிம்ஃப் நோடை வந்து பயோப்சி மாதிரி எடுத்து பார்க்கணும். பயோப்சி எடுத்து பார்த்தா we will know. பிளட் டெஸ்ட்டில் வந்து சம்டைம்ஸ் டிபி வந்து we are all so much resistant, சுற்றி நிறைய டிபி இருக்கிறதுனால இட் மைட் நாட் பி seen on the blood test unless there's one பிசிஆர் டிபி பிசிஆர்னு இருக்குது. அந்த டெஸ்ட் பண்ணால் it will take time, 3 to 4 weeks கிட்ட ஆகும் அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் வர்றதுக்கு. பட் we will not do TB PCR for everyone unless இதில் வந்து இப்போ டவுட் இருக்குது, இப்போ அந்த இது பயோப்சியில் வந்து ஏதோ டவுட் இருக்குது, இன்கன்க்ளூசிவாக இருக்குது, நமக்கு தெரியணும் அப்படின்னா வந்து we'll do that TB PCR. அப்புறம் வந்து இப்போ யூட்ரஸில் வந்து அந்த மாதிரி கேன்சர் ஃபைப்ராய்ட் கட்டியோ இல்லை மற்ற அந்த மாதிரி கேன்சர் கட்டியோ அந்த மாதிரி வராமல் இருக்கிறதுக்கு
வராமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் மைல்டு லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ். ஃபைப்ராய்டெல்லாம் வராமல் இருக்காது, பிகாஸ் இன்ஹெரண்ட்டாக வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கும். எண்டோமெட்ரியல் கேன்சர், அது ஓவேரியன் கேன்சர் இல்லாமல் அந்த மாதிரி தான். வி கேனாட் டோட்டலி ப்ரிவெண்ட் இட். சர்வைக்கல் கேன்சர் மட்டும்தான் ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும். லைஃப் ஸ்டைல் கொஞ்சம் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் மட்டும் பண்ணலாம். கொஞ்சம் சுகர்ஸ் கண்ட்ரோலில், சுகர்ஸ் வராமல் ஒன்றும் பண்ண முடியாது, பட் சுகர்ஸ் கண்ட்ரோலில் இருக்குது. ஸ்மோக்கிங், ஆல்கோஹால் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு, தென் ஒபிசிட்டி மாடிஃபிகேஷன்ஸ், லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் அதுதான் பண்ணணும். வந்து இப்போ டோட்டலாக நிறைய பேருக்கு வந்து இப்போ ஒரு யூட்ரஸ் ரிமூவ் பண்ணிடுறாங்க. ஜென்ரலாக இஷ்யூஸில் நிறைய யூட்ரஸ் ரிமூவ் பண்ணுறது நிறைய கேள்விப்படுறோம். சுற்றியில் ரிலேட்டிவ் சர்க்கிள்லேயே, ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள்லேயே அந்த மாதிரி ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் நிறைய பேக் பெயின் வருது, நிறைய இஷ்யூஸில் வருதுன்றாங்க. அந்த மாதிரி சரி, நம்ம வந்து யூஸ்வலாக வந்து ஹிஸ்டெக்டமி எதுக்கு பண்ணுறோன்றது இருக்குது. என்ன ரீசனால் பண்ணுறோன்னா, மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ஓவர் ப்ளீடிங், அன்கண்ட்ரோல், டேப்லெட்ஸ் கொடுத்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல, இல்லைனா அந்த காப்பர்ட்டி மாதிரி மெரினான்னு ஒன்று போடுவோம், இதெல்லாம் போட்டு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலன்னா வெல்டும். ஸோ அது பண்ணும்போது தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் இன் விச் இட் இஸ் டன். ஏஜ் குரூப் வைஸ். இப்போ வந்து ரொம்ப யங் ஏஜில் இப்போ 40-45 பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்து யூஸ்வலி வந்து அந்த ஓவரிஸ், அந்த இது முட்டைப்பை இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து வி வில் நாட் ரிமூவ், வில் ரிமூவ் ஒன்லி த யூட்ரஸ். அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா யூஸ்வலி there should not be much of problem, because ovaries will still generate the hormones, estrogen hormones வந்துட்டுருக்கும். ஸோ தட் இஸ் நீடட் ஃபார் ஆல் விமன், பிகாஸ் ஏர்லி மெனோபாஸ் வில் காஸ் இது சீக்கிரமாக ஹார்ட் அட்டாக் வர்றது, ஸ்ட்ரோக் வர்றது, தென் இன்னும் மற்ற இது போன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப தேஞ்சிரும். ஸோ வி வில் ட்ரை டு அவாய்ட் டேக்கிங் ஆஃப் த ஓவரிஸ். ஸோ யூட்ரஸ் மட்டும் ரிமூவ் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் பேக் பெயின் அண்ட் ஆல் தட் இஸ் நாட் அட் ஆல் ரிலேட்டட் டு த சர்ஜரி. ஸோ பேக் பெயின் இஸ் பிகாஸ் சர்ஜரி முடிச்சுட்டு ரொம்ப நாள் வந்து இன்ஆக்டிவாக இருந்து ரெஸ்ட் எடுக்கணும்னு இருந்து, இல்லை எக்ஸசைஸ் பண்ணாமல் இருந்தால் அந்த மாதிரி தான் பேக் பெயின் வரும். பட் இட்ஸ் நாட் ரிலேட்டட் டு த சர்ஜரிக்காக, சர்ஜரி பண்ணதுனால பேக் பெயின் வருதுன்றது நம்ம சொல்ல முடியாது. மெனோபாஸ்க்கு அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் ஹார்மோன் சேஞ்சஸால் கொஞ்சம் கால்சியம் வரும். அது வந்து ஓவரிஸ் ரொம்ப ஏர்லியாக, இப்போ 45 இயர்ஸுக்கு மேலே ரிமூவ் பண்ணோம்னா நமக்கு நார்மலாகவே மெனோபாஸ் டைமில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிக்கும். ஸோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும். பட் ரொம்ப ஏர்லியாக இப்போ 45 வயசுக்கு முன்னாடி பண்ணியிருக்காங்க, 32ல் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, ஓவரியும் ரிமூவ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஹார்மோன்ஸ் ரொம்ப குறைஞ்சிரும். ஸோ அதனால் வந்து இது அந்த மாதிரி கால்சியம் குறைஞ்சதுன்னா பேக் பெயின்லாம் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா எலும்பெல்லாம் தேய ஆரம்பிக்கும். கால்சியம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தான் பண்ணணும். கால்சியம், விட்டமின் D3. அப்படி ரொம்ப குறைவாக இருந்ததுன்னா ஆர்த்தோபெடிக் டாக்டர்ஸ் இல்லை எண்டோக்ரைன் டாக்டர்ஸ் வந்து அந்த பேரத்தோமன் ஒரு ஹார்மோன் இன்ஜெக்ஷன் சொல்லுவாங்க. அது தேவையாக இருந்தால், ரொம்ப குறைஞ்சிருந்ததுன்னா they will tell you. ஏன்னா 32 இயர்ஸுங்கிறது ரொம்ப ஏர்லிங்கிறதுனால she might need all that. பேசிக்ஸ் டெஸ்ட் வந்து மேமோகிராம் அண்ட் பாஸ்மியர் சொன்னீங்க. அது வந்து எந்த இன்டர்வல்ஸ்ல 1 இயர் 2 இன்டர்வல்ஸா? அதான் நம்ம வந்து 40-45 இயர்ஸ் வரைக்கும் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா. ஸோ அது வரைக்கும் வந்து once in 2 years we can do. It depends. Cervical cancer, இது பேப்ஸ்மியர் வந்து once in 3 years we can do. பட் எவ்ரி அந்த ஃபுல் செக் எடுக்கும்போது எவ்ரி டைம் அது கேக்குறாங்க. நாட் நெசசரி. நீங்கள் இப்போ தான் பண்ணியிருக்கேன்னா நீங்கள் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லிக்கலாம். எவ்ரி இயர் பண்றோம்ல, இயர்லி ஒன்ஸ் ஃபுல் செக் பண்ணும்போது பாஸ்மியரும் சேர்த்து If you've just done within 2 years, you don't have to repeat it. அது வந்து இப்போ வந்து எல்லாரும் பேக்கேஜால் இது வாங்கினா 1+1 ஃப்ரீங்கிற மாதிரி they come with a huge bunch of reports which are not at all necessary. If you've done once, for next 2 years it's not needed. மேமோகிராமுக்கும் அதே மாதிரி. மேமோகிராமும் அது 50 இயர்ஸ் வரைக்கும் வந்து once in 2 years, once in 3 years if you do it's enough. அதுக்கப்புறம் வந்து ஆனுவலாக பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். Not necessary you have to do it every, ஒவ்வொரு விசிட்லேயும் எல்லாமே பண்ணணும் இல்லை. அந்த ஏஜ் குரூப் வைஸ் if we do it's enough. That is the problem. You should not go for package then. Individually என்ன டெஸ்ட் வேணுமோ அதை மட்டும் பண்ணிக்கலாம். Because packagely they include lot of tests which are not needed. So whatever is needed, if you do, that's enough. அஞ்சு பேருக்குமே கூட இருக்கும். It depends. Like PCOS வந்து if it's not very well treated, periods will become very irregular. Periods irregular ஆனா we are going to give you hormone tablets to regularize. So unnecessary or excessive intake of hormones will cause breast cancer or ovarian cancer later. But just minimal இருந்ததுன்னா it's okay. No, like, but if you're taking it on a long term basis, then it will predispose.
Usually 9 years we don't even do a scan. Why should you even do a scan? Okay. See, sometimes what happens is ரொம்ப early upon the precocious puberty. 9 years is early. Usually 11. Initially it was 13, 14 years. Aprama slowly because of lifestyle changes, it like menarche age is like 11 to 12. 9 is very early. So sometimes what happens is na your that HPO axis னு சொல்லுவாங்க. அதாவது அந்த blood brain barrier இருக்கும், அந்த ஹார்மோன் இருக்கும், and that coordination will not be very perfect. So sometimes they can have irregular bleeding, or sometimes they can be over bleeding. That is not related to your that bleeding is not related to your cancer risk, but early puberty sometimes may be one of the risk factors, but it's we as நம்ம regular screening பண்ணோம்னா we can pick up anything which if at all anything is happening. I don't know, darling. I have to see the report, the picture பார்க்கணும் எனக்கு. Usually 10ல வந்து we don't even report so much like PCOS or anything like that, unless it's really very very huge. Unless I see the pictures, I don't think I'll be able to comment on it. It's not compulsory, but எடுத்தா நல்லது. எப்படியும் அவ்வளோ நாள் எப்போ நம்ம வந்து ஏர்லியாக எடுக்கணும்னு சொல்கிறோம், அவ்வளோ நாள் எடுக்கலைன்னா அட்லீஸ்ட் அப்போவாது ஒரு சான்ஸ் இருக்கும் எடுக்கிறதுக்கு, எடுத்தால் நல்லது. 45 years வரைக்கும் யூ கேன் டேக் த வேக்சின். போடக்கூடாதுன்னு இல்லை, பெரிய எஃபிகசி இருக்காது. போடலாம், பட் எவ்வளோ எஃபிஷியன்சி இருக்குன்றது நமக்கு 45 மேலே போடணுன்னா ஒரு தடவை பேப்ஸ்மியா பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். டிபெண்ட்ஸ், கால்சியம் லெவல்ஸ், விட்டமின் D3 லெவல்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்கணும். மினிமலாக இருந்ததுன்னா ஃபுட்டில் யூ கேன் டூ லைக் ரெகுலர் எக்ஸசைஸ் வில் இம்ப்ரூவ் யுவர் விட்டமின் D3 லெவல்ஸ் அண்ட் ஆல் தட். பட் இஃப் இட்ஸ் வெரி வெரி லெஸ் தென் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மாதிரி எடுக்க வேண்டியது, டேப்லெட்ஸ் எடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும். டேப்லெட்ஸ் அண்ட் வைட்டமின் D3 அந்த வீக்லி ஒன்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். ஸோ டிபெண்டிங் ஆன் த வேல்யூஸ், பேஸ்ட் ஆன் த வேல்யூஸ் வி கேன் சி. Breast pain is normal. Mild changes will be there. அது ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் அந்த ஹார்மோன் எஃபெக்ட்ஸால் கொஞ்சம் வாட்டர் ரிட்டென்ஷன் மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஓவராலாக ஒரு ப்ளோட்டிங், ஒரு 0.5 to 1 kg கூட ஒரு ஸ்லைட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கலாம். கொஞ்சம் பிரெஸ்ட் என்லார்ஜ்மெண்ட், என்கார்ஜ்மெண்ட் வில் பி தேர். தட் இஸ் நார்மல். Depends on the age group. Depends on the age group and your other factors. இப்போ வந்து 50க்கு மேலே இருக்காங்க, 55க்கு மேலே இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு மற்ற நீ பெயின், மற்ற பேக் பெயின் அதெல்லாமும் பார்க்கணும். ஸோ கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் வில் டிபெண்ட் பேஸ்ட் ஆன் த ஏஜ் குரூப். இப்போ வெரி யங் ஏஜ் குரூப், their metabolism is much higher, so they can do nice active exercise. இப்போ 20-25 yearsல வந்து ஃபோன் பேசிகிட்டே அப்படியே நடந்து போய் வாக்கிங் போனோம்னா இட்ஸ் ஆஃப் நோ யூஸ். ஸோ யூ வில் நீட் சம் ஆக்டிவ் எக்ஸசைசஸ். பட் ஏஜ் குரூப் வைஸ் பேஸ்ட் ஆன் த இது வந்து வாக்கிங்கோ இல்லை ஹெவி ஃபிசிக்கல், the active physical exercises you can just undergo at least 5 days 30 minutes. I'm not doing it. See, ESR வந்து it is not very அது கன்க்ளூசிவாக ESR ரேஸ்டாக இருந்தால் கண்டிப்பாக இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குன்றது கிடையாது. இட் ஜஸ்ட் ரேசஸ் மேபி அன் இன்ஃபெக்ஷன் சம்வேர். இட் டஸ் நாட் பின் பாயிண்ட் இந்த இடத்துல இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது, இங்கே இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குன்றது பின் பாயிண்ட் பண்ண முடியாது. பட் மைல்டு பார்டர் லைனில் ரேஸ்ட் அண்ட் ஆல் தட் we don't consider. ரொம்ப ரேஸ்டாக இருந்ததுன்னா first thing what we think of is probably TB somewhere in the body or some mild infection. So அதுக்கப்புறம் we have to start checking எங்கே இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கும் என்னங்கிறது பார்க்கணும். Not necessary 100% இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கும்ன்றது சொல்ல முடியாது. That's not a conclusive, very conclusive test.